lunaku olwaleero tahedze show ekitundu ekyokubiri nate omugenyi waffe nga bulijjo nabakanye dda naye mu studio zagugudde ndi naye bwe tugenda okutambula mpola nsonga kinno leero tuleese wano okubanga tugenda kubeera nga twogera ku lukuŋŋaana lw'abakyala lugenda okubeerawo okulw'omukaaga luno olwa sabbiiti eno mpola olukuŋŋaana lw'abakyala lwaki abakyala bano bakuŋŋaana ensonga tugenda kuba tuzoogeramu mpola n'omugenyi waffe olunaku olwaleero era ng'ono si mulala ye Gift Nakayinga mpola ono nno nga ye mukwanaganyawo ensonga zino yagenda okuba nga atubuulira ensonga ezisingawo wabula tugenda kuba nga agenda sooka atubuuzeeko nga tetunnaba kweyongerayo okuba oliawo tetunnamanya yasuza atya nange munnange mukyala Gift wasuza otya nnyabo wasuze bulungi tuli ku Good TV mpola tugenda kwogera ku ate ensonga za Woman Blossom Summit season eyokusatu siweewaawo ensonga zetugenda okuba nga tuttaanya lukuŋŋaana lwammwe abakyala mugenda kukuŋŋaana ogenda kuba oyongera okututangaaza kiki ekiriyo kiki tugenda okusangayo kiki tugenda okulaba era abakyala bagenda kwesunga kirwaki bakyala mwasazeewo bye bagenda okuba nga beeteekateekera mu nsonga ezo bwe zityo mpola naye nga tetunnaba kugenda wala omulabi agala omubuuzeeko oba oliawo amanye wasuza otya tugende mu maaso. Abalabi baffe bonna aba Good TV nsanyuse okutegeera nti gye mulaba program eya Heads Show amanya Gift Nakayinga ng'era ndi mutegesi wa Woman Blossom. Guno omwaka ogwa 2025 tuyina Season 3 eya Blossom ate nga tugenda kuba ne summit ya lunaku lumu nga 5 ogw'omusanvu which is this Saturday. Olw'omukaaga luno. After tomorrow, Saturday ey'eno week. Nja kusanyuka nnyo okulaba buli mukyala ng'azze ku Grand Global olunaku olw'omukaaga okuva ssaawa 2 ez'okumakya. Ogenze n'ogamba sizoni yakusatu. Obaddengawo sizoni ezibaddengawo emabega ezibaddenga mutegeka. Tubaddewo ne sizoni emabega twatandika sizoni esooka yali mwaka ogwa 2023 mu November. Week yali 10 mpaka nga 12. Naye yali kuba Woman Blossom nga Woman Blossom it's an annual getaway prayer retreat and planning event. So ogwo mwaka ogwa 2023 twabeera ne getaway like abakyala ffenna twavaako mu districts zetubeera mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ne tugenda mu kifo ekirala wamu okumala ennaku 3. So it was basically a getaway gye twakolera ebintu ebyenjawulo omwali okuyiga okuplaninga n'okusaba. Then omwaka ogwaddako 2024 guno oguwedde era ne tuba ne getaway prayer retreat and planning event in one. So ne tuba n'ennaku 3 era ne tuvaako mu bifo byaffe ebya bulijjo ne tukuŋŋaanira mu kifo kimu gye twabeereza ennaku 3 ne tusoma ne tusaba ne tuplaningira omwaka. So guno omwaka 2025 tusoose na summit kubanga tubadde tujja tukola November every second week of November ne kati tuli mu July tuli mu kuba ne July. So twalaba nti ziri sizoni eziyise we twagendanga ez'ennaku 3 tezatumalanga. Tezatumalanga kubeera ne getaway kubeera ne prayer retreat n'okuba ne planning like time. So ne tugamba nti ate nga tusobola kugamba bakyala just pray or just plan for the year ahead nga tebasoose kusoma tebasoose kuyiga. So we were like we're going to have it in 3 phases. So we're going to have a summit, then we shall have a getaway in November, then we shall have a prayer retreat in January. So that's how yengeri gye twakimenyamenyamu. So eno summit eri mu tutegekera getaway eya November. Ennaku 3. So kati abantu abagenda okujja mu summit
bwe banajja mu getaway it will be a continuation okuva ebibadde mu summit nga twongerezako, because now the getaway it will be the planning event, it will be us planning what we've learned from the summit. So basically the summit it is a lot of learning. Then in the getaway it will be more action, like put it on paper, like kukola to have things like put down. Then as we get into the next year so we start like working on them. But also now in January it's when we shall have the prayer retreat for Woman Blossom. So byonna bye tumaze okuteeka wansi now in Jan as early as the first week we go pray about them and start off the year. So the summit is basically us coming to learn. Kusoma, kuyiga. Ku Lwomukaaga abakyala mugenda kuŋŋaana muyige. Tugenda kuŋŋaana tuyige, just like nga wo enrolling mu ssomero n'ogamba nti njagala kusomayo course oba ya weeks 2 oba depending on what you want to learn. So ffe tugenda kusoma lunaku lumu. Tusunireko biki bye tugenda okusoma? Bye tugenda okusoma omulamwa gwaffe guno omwaka guli ku breaking grounds, okumenya grounds church. Grounds. Singe's foundation. Grounds. Yeah. Empulunguse. Empulunguse. Okay. Oba nchinyonyole ntya. So the theme is breaking grounds. Okay. Kiringa okunyenya ebintu ebimu like okubyekutulako. Yeah. Nti bw'obanga obadde olina kyoliko ekitalina gye kikutwala n'ogenda oterera mu kuba etereevu. N'okikutula, you shake it off, you let go of it, osobole okubanga ogenda mu kintu ekirala ekipya. So bw'otunuulira ogwo omulamwa ogw'oku breaking grounds, oba ogw'okusalawo wa watuufu w'olina okulaga. Wa watuufu w'olina okulaga nti ebiseera ebisinga tulina ezo grounds, oba nziyite patterns. Okay. Ezo patterns ezibadde mu bulamu bwaffe oba ebintu ebigenda maaso mu bulamu bwaffe nga tetubyagala. Ate kino tekiri ku bakyala bokka, kiri ku bantu bonna n'abaami, just because ffe tutunuulidde abakyala. Naye nga tulina ebintu mu ffe nga tetubyagala obanga oluusi tomanyi nti sina kirungi, you just oli comfortable nakyo, ogenda bugenzi maaso n'obulamu, naye nga kiri mu kuttira emikisa mingi, kiri mu kuzza emabega, tekiri mu kutwala awo woyina kugenda. So bwe tugamba nti we have to break grounds, bw'oba olaba ekimera nga kimera, wano badde omubuuza kigambo blossom kyeki. Omuntu yenna okublossominga oba okuba fruitful, okubala ebibala, tosobola kukikola nga tomaze kusimbibwa, like being like nga tosimbibwa, nga toli munywevu bulungi, kuba n'ekibala kyonna ekisimbibwa kimala ku breaking out netugamba ebijanjalo bivuddeyo, kasoli avuddeyo, like that thing. So naffe tulina ebintu mu ffe ebikyali eyo munda naye nga tebinavaayo. Simply because maybe tomanyi gwani, tomanyi byoyagala na byotayagala, tomanyi kyoyina kola na kyotalina kola, so tonaba ku breaking okyali eyo wansi. Either okutya kukusibidde wansi, either obutakkiriza bukusibidde eyo, either background yo gamba ffe waffe banange tuli bwe tuti ne bwe tuti, either experiences zoyiseemu tezibadde nnungi nga zikuletedde okulowooza that is the normal. So all those are grounds ze tuyina okumenya, because bw'otunulira omuntu like a complete human being, Mukama alina byatusuubiramu. Wadde ebiseera ebisinga tugamba nti tova ku bantu, tofa ku bantu bye bakusuubiramu, like expectations z'abantu ziveeko. But the truth is we can't do away without people's expectations. Ne bona tugamba nze abantu bye bansuubiramu sibiriiko, tujja sigala tukusuubiramu ebintu. Tujja gamba gift tukusuubira woweze emyaka 35 tukusuubira kuba mukyala bwati ne bwati. Ensi ffe tujja kusuubira. It's up to you either to tap into that or not, or to put okuteekako like okuteekawo enteekateeka ekutuusa ku ekyo oba ggwe n'okuba ne pulaani. Naye bw'obeera nga tolina pulaani ng'ensi erina byesuubira, ojja kuba ku pressure okutuukiriza ebyo kubanga nga gwe omuntu tolina pulaani eyiyo. So if we have to blossom in any way, as in Woman Blossom, tulina okuba nga tulina pulaani
ate nga tugimanyi. So omukyala yenna ngamba nti plan eyo togenda kugifuna out of the blue. Ekisooka ogenda gifuna maaso ga Katonda. Mukama agenda kuyambako okufuna eyo plan. So by the time culture wegiramu, society, ebintu ebirala byonna bwe bijiramu, already oli anchored, omanyi nti kino Katonda kyayagala nkole, or maybe I'm called to be a teacher. Which kind of teacher am I supposed to be? I'm called to be a mother. Which kind of mother? I'm called to be a boss, a CEO. Which kind? So it's a lot of things byetulina okudefininga naye ng'obidefininga gwe nga gwe. That is the only way you can be able to blossom, to okuba fruitful nga bwe tukyeta. Birubiru baki bye mwatunulira bimulaba mu maaso awo nti kati kino bwe kibaawo eri abakyala oba osanga gye bujja mu maaso bagenda kuba bwe bati? Ebiruubirirwa bye tutunuulira okusinziira nga ku mulamwa gwe tulina guno omwaka, kubanga guno omulamwa gugenda kututwala all the way up to January. Like I said, tugenda kuba ne getaway ejja kuba ne omulamwa gwe gumu, then ne January prayer retreat ejja kuba ne omulamwa gwe gumu. So bye tutunuulira nti guno omulamwa guli, bwe nkugamba nti break grounds, kikuzzaayo okutandika okwetunulamu. Kikuzzaayo kutandika okwetunogamba kekadde bwe bagamba nti kumenyamenya ebyo bibadde binsibye, ndaba nga buli kimu ekibadde kintuddeko kitanzikiriza kgenda mu maaso kigenda kuggwawo. Otandika okwebuuza kiki kye nnina okugyawo, kiki kye nnina okumenya. So it is basically like a call to action, but also it is a mindset fenna gye tulina okwadoptinga nti bintu ki byenina okubeera nga neekebera, because this is work, it is every day nti olina okwekebera okugamba kiki kyenjijjawo, kiki kyengatawo, kiki kyenjijjawo, kiki kyengatawo. Kubanga ne Bayibuli yennyini etugamba nti emizimu bwe gigenda ennyumba nesigala nga nkalu ne wabeera nga tewali kiriwo, giba gisobola okukomawo because there is nothing. So bw'ojjawo n'ogamba nti guno omuze ngugjeewo, muze ekyo kiki ky'otaddewo. Yeah, so as you remove something, you replace it with something. So we are basically want to create a mindset in every woman, in every woman, of not settling, to keep shaking off things, to keep wanting to be better, to keep striving for the best all the time. Abakyala waliwo batuuka ne bagamba nze biganye ku luno. Basuubira ki? Oyo agamba kirabika kino kyagaana. Basuubira ki? Let me shake us a bit. Bw'otunuulira, I'm just going to give a reference in the Bible. Later. Abamanyi story ya Jona Mukama we yamutuma n'adduka. Bw'osoma eyo story ekulaga nti Jona eryato lye yatuukamu mwe yali addukira okwekweka okuva eri Katonda, yatukayo ne yeebaka, like he just gotten comfortable, ne yeebaka, like adduse ebizibu. Yeah, what I would want to tell us is tosobola kudduka bizibu. Bwe biba bibadde Kampala n'ogenda e Masaka bijja kusangayo e Masaka. So tosobola kudduka. So Jona naye yalowooza adduse nti n'okwebaka yeebase. So naffe bulamu bwa bulijjo bwe tutyo bwe tubeera, ekizibu kibeerawo n'ogamba kanneebake. In a medical field, for us tufuna abantu najja nagamba nedda musawo mpaayo bwe akaweke neebake nja kukyerabira. But in your head you like tosobola kukyerabira, akaweke kagenda kuggwako wakomyewo ogenda okutandikira. It is the same thing. Oli agamba nti bizibu nnina kanfuneyo ku mwenge, kwa nnyoko ku mwenge kankole bwe nti nja kuzuka mbyerabidde. Omwenge gukuggwako we wakomye. So we can't run away. Jona bwe yadduka, it did not only affect him, but it affected everyone around him. People lost their things because of him. Ebintu by'abantu byashankalana, abantu baatawaana. So ekyo kikulaga nti nga gwe omuntu bw'oteefaako, if you don't break certain grounds, it's not on you alone, it affects everyone around you. If you're in a setting ng'oli ku mulimo okosa kukola nabo, you affect them. Boba in a marriage, in a home setting, oba oli taata oba oli maama okosa family yo, boba mwana ewaka okosa, like buli wamu obeera okosa. So if we say we have to break grounds, it's literally we're saying that we need to work on us, we need to evolve a certain way and a good way, because that is what God expects us to do. Okubeera nga buli kaseera
tweyongerako mu bulungi. So mukama tatusuubira kubanga tudduka buli kaseera, tetudduka buvunaanyizibwa. Bw'obanga oli mukyala nga oyina ebintu by'oyiseemu tobidduka, tugamba nti bifeesinge. So okubifeesinga olumu you will need to learn ngeri ki gye mbifeesinga, ensonga lwaki summit weeri wano. Okay. Abasajja ku luno nga mwatusuuliridde nnyo twabakoze eki? Abasajja tetwabasuuliridde. Abasajja abali mu kutulaba, nsaba buli mwami atuweereza omukyala alimbula mu bwe, oba maamawo, oba like your wife, your daughter, omwana, like omukyala yenna alimbula mu bwe, mutuweereze kubanga nzikiririza mu baami nnyo, baagala nnyo naye nzikiririza mu bakyala. Reasons being, I feel like omukyala ayina amaanyi to break and mend. Omukyala ayina amaanyi agamenya ate n'okuzaawo. Ekitali nnyo ku basajja, I don't know, but naye nga omukyala asobola okumenya, kimwanguyira okumenya. Ate mwe temutetera Proverb 31 ennyonnyola omukyala. Proverbs 31. So fenga ffe kitwanguyira okumenya, but also mukama yakituwa ekisa ate ekyokumendinga. It is easier if a man comes and talks to you about something, olumu you might second guess it, but if a woman comes for some reason ojamuwa the audience, like you might accept for some reason. So mukama yatuwa ekisa that we can break but we can mend. So why you are saying abami tubasuulidde, because we live with men all the time. Twina baganda bafa, bami bafa, bana bafa, like we live with men all the time. So nze omukyala wembanga nkoleddwamu omulimu, and I put it upon myself to impact well the people around me, bafunamu nnyo. Ebiseera ebisinga taata aleka alagidde mukole kino, kati okukiteeka mu nkola maama antera okulaba nga yayita yabakuŋŋaanya nate ekintu ekyo kiteekebwe mu nkola. Mama yabakuŋŋaanya. Zezimu ku nsonga lwaki mwatunulidde nnyo abakyala. No, zimu ku nsonga naye kati ku side yaffe tetusobola kwasaganya category zonna omulundi gumu. Naye ffe tugamba nti omukyala bw'aba afunyeemu n'omwami asobola okufunamu, for some, like n'omwami asobola okufunamu. Kati nga bw'ogambye omwami waleka agambye omukyala nti mukole kino. Oba ng'alagidde abaana, omukyala bw'agamba nti nedda, oba bw'abagamba nti nedda, okimanyi bayinza obutakikola. Namanga agira akwatiriramu. Kimanyi bayinza obutakikola. Abaana. Bayinza obutakikola. So I feel like abakyala balina eddoboozi erisobola okwongerako ku ddoboozi ly'abaami. So also n'omwami yeetaaga omukyala ng'alina eddoboozi erisobola okukaatiriza ekyo. Maybe it's a vision or like whatever it is, ng'asobola okikaatiriza in a good way. So we want women to really learn. We want women to develop a certain mindset of being better, not only for them, but also for their generations. Kati nga bwe nkugambye nti Jona ye bwe yesuulirayo gwa nagamba yalowooza kikoma ku ye, but people lost a lot of things. Buli bw'oteefaako oyinza okulowooza nze nava ku nsi ndi ku byange era nze ndi ku byange. Nedda, oli ku nsi. God has entrusted you with a lot of people. So as you care for you're caring for other people. Nebuli woteefaako kitegeeza n'abantu abalala tubafuddeyo. Abadde otumenyera mu bika by'abakyala, gambye banina maama, ntaata, omukyala, bonna mbasindike. Tetulaze gundi banjite age group, ako waliyo abaana abato naye nga simanyi kika ky'abakyala kwe tuyinza otandikira okwetaba. Mpulira nga mpita buli muntu awulira nti mukyala. Ajje. Buli muntu awulira nti mukyala. Bwe tunaateeko ne tugamba anti ate bano baana bato oba wa myaka 15 oba let me tell you, eno generation gye tulimu, omwana gwolaba nti wa 15 oba 16 ali mu exposed than omukyala gwolaba owa 36 obaana. Omwana w'emyaka 15 ebintu by'amanyi, omukyala w'emyaka 35 okay byali exposed to. Omukyala w'emyaka 35 in this generation tanaba kuba exposed ku ebyo ebintu.
as bad as it sounds. So abo benyini ababana betulowooza nti bato, we need them as early as now to shape them a certain way because the exposures are out there. Ate togenda zibajjako. So you need to start training them a certain way such that you can, even in their adulthood, you can get the best out of them. But we've seen kids that have started, you know, getting involved in certain things way early. By the time they come in their late 20s or early 30s or even the late teens, they've already been messed up a certain way. So I would ask that every woman, everyone that is a woman, omwana ne bwaba wa myaka 13, but when she knows so well that she can sit and learn, she's welcome. Kati twagala kumanya enteekateeka muteeseteese mutya sofa tuli tutya kuba tobuza ndowooza olunaku lumu tubuzayo olunaku lumu nga abateeseteese twetegese baspeakers baffe betegese abogezi abagenda okubanga batusomesa okwita mu lunaku beteeseteese buli omu yeetegese tugenda kuba na lunaku lugenda baluwanvu nsuubire bwenzija kuba engeri ekintu gye nkirabamu ndaba tutegese kino kiri kulya kukola kutya nzije ne kapoketi mane kange bwe mba ntambula waaye ka transport nzije ne mmotoka yange ebintu ng'ebyo twagala tumanye bwe ntuula mugundi mu summit eno akayala kagenda kunnuma paka we naatumya yawo akacupa k'amazzi nenywa oba enteekateeka bwe zityo. So buli mukyala agenda okujja akeera alye breakfast bulungi kuba tujja kuba ne lunch ku ssaawa 7 naye tujja kuba na breakfast so naye tujja kuba ne lunch so ajje ng'anywedde chai but we shall have tujja kuba ne lunch later ku ssaawa lunch time tujja kuba ne lunch. So then ebyentambula buli omu yeereeta buli omu neyeezaayo then of course abanajja n'emmotoka zaabwe for Grand Global Hotel erina parking space emala so emmotoka ye ejja kuba safe, security ejja kuba bulungi. Then of course mpoza abaana tuyinza obutaba wakuteeka baana yes so omwana osobola okubaako gw'omulekera osobola okwogera bulungi ne bbaawo nakwatirako mpola mpola nakwatirako omwana n'omusanga so maybe obadde omubuza abaami tubalekeredde abaami tetubalekeredde omwami asobola okukeera ku makya n'aleeta mukyala we n'amutuwa nakomawo n'amunona ekawungeezi ekyo kirungi namukima ekawungeezi n'obubaka bwamwetikidde so abaami mbasaba abakyala mubatuleetere very early in the morning mubavuge mubaleete then mujja kuba none kawungeezi abalina abaana basobola okuplanninga ew'okubaleka kyemanyi waliwo abatanasaba ku mirimu abatanasaba ku mirimu mbeegayiridde musabe babawe olwo olw'omukaaga maybe you compensate later because this is going to be a good time for us then ebyokwambala engeri gye tugenda okubeeramu yambala ekintu nga kinakuwa emirembe olunaku lwonna because even at the end of the day tetugenda kuyiga buyizi kyokka there is a lot of interaction there is a lot of interaction, there is a lot of networking bwe tujja mu space nga zino like mu enkungana bwezityo tosobola kusasula mitwalo gyo 5, 7, 10 n'ojjanga bwe wazze n'oddayo buzi like nenzijanga nze bwe naze gift nemala nekwata baga yange neŋŋenda I feel like I need to come in a space and then tap into a certain mind nveewo n'omuntu nga mukwano gwange oba business partner oba mentor oba leka sente zo zikugateko value sente zo nabo sasudde besides coming and learn which is very important fuba okulaba nti bwojja onetworkinga n'abantu kuba bw'obeera mweyo olukuŋŋaana olugenda okuŋŋaanya abantu 100 n'okusoba those are different people from different walks of life from different professions from mujabaamu abakyala ba business abakyala so come learn from them
bw'oba oyina products z'otunda jangu nga we packaginze bulungi osobola okutunda business yo nti yenze gift ntunda kino na kino na kino amwe mwenyini mujja bamba customers, so it's a great opportunity for every woman. So jangu ng'oyambadde ebiri comfortable ebinaakuganya okutambula and you network with people. Then I think the meals we shall have transport beereeta. Oyongedde ku nsonga y'akasente oba oliawo akasasulwayo nga tuyingira tutemeretemeremu. So abantu abasasula omwezi ogwasooka ogw'omukaaga ogwokutaano baali basasula $5,000. That was the early bird. Nefe abasasudde ennaku zino ezizzeeko tubadde $7,000 ne $10,000. But omuntu bw'aba aliyo ng'ali mu kulaba program essaawa eno, we can discount for them ne basasula $5,000 egyasasulibwa mu gwokutaano. Nti nkulabye musawo nkulabye kati ng'oyogera ati njagala kusasula osobola omusalirako. Abo basobola okusasula $5,000 oba bwe abakubye amasimu bonna banakuba essimu wano oba maybe even the shows throughout that day abo basobola osasula $5,000. Era ticket basobola ozifuna wano oba basobola otusindikira nsobola basomera ennamba basobola okutusindikira details zaabwe n'okola payments. Abagenyi abagenda okwogera ku lunaku olwo obamenyeekaawo naye tomenye mannya gaabwe wakubadde mukalango mbawuliramuko kati twagala okuva gy'oli gwe kennyini. Okay, so abagenyi betulina mu summit nga bwe ngambye nti luno olukuŋŋaana lukulu nnyo. Lukulu nnyo nti okuva ne Woman Blossom okuva we yatandika tubadde officially tetugintroducinga like into the community. So on that day twagala kunaku olwo lwennyini we officially launch of Woman Blossom. So tugenda kuba ne guest of honor Dr. Musenero Monica nga Minister wa Technology, Science and Innovation. So abakyala bonna abali abagamba nti maybe nze sisobola kubeera I can't like so kubeera maama sobola oba kusoma sobola kuba na responsibilities. You can kubanga waliwo already ababikoze, so you can. So because of her office ajja kuba atuyigiza. Hello. Because of her office into technology, science and innovation, ajja tugambako the bit of ng'omukyalo osobola okuba otya ng'oli innovative. Back then we used to think science is only for men, but nowadays our brains can do a lot of science as women. So we need also to tap into that, and we need to learn from people that have walked that kind of journey. Then tujja kuba ono mugenyi omulala Dr. Bahati Hilda Sabit ngono ye agenda kubanga atusomesa ku identity okwemanya okumanya kikyoli kuyitibwako, like what is your destiny, like what is your purpose, like kubanga bwe tuba tu breaking the grounds zezo oyino zi breaking anomanya kati yenze gift, this is who I am, and that is when the world can tap into that. Ne buli wobanga nawe tewemanyi naffe abagala connectinga nawe tetumanyi kiki kye tuconnectinga nakyo. So tujja kuba n'omugenyi omulala Apostle Male Jonathan ngono yagenda kuba atusomesa ku the power to amaanyi ag'okuzimba from brokenness to becoming. Waliwo mufu abakyala nga tubadde so broken nga bwe nkugambye, maybe because of our experiences, ebintu bye tuyiseemu, exposures. I think nowadays we capitalize a lot on relationships. Of course it could be the other romantic relationships or even general relationships. Nga zikumenye owulira tokyalina n'amaanyi gesiga bantu, tokyalina n'amaanyi gakolagana n'abantu, like you don't know what to trust in people anymore. Yeah, maybe you've dealt with someone who's poor at communication, who doesn't know how to care, tamanyi kulabirira, tamanyi kufa, so you feel like everyone is like that. But we want to learn and be like, okay, from that brokenness in whatever area, you can still build something good. Then we shall have our coach Adela Agaba, ngona ajja tusomesa ku kye tuyita the harvest principle. Ajja kuba tusomesa ku nsonga za ssente. Nfuna ntya. Twagala okuba nti
talks nyingi ku ssente we bituuka ku bakyala how women become something else with money and all that naye buli mukyala anajja mu summit mukama n'aba muwadde ssente ajja kuba steward mulungi nazo n'omwami wajja mwesiimisa abaami tebatya then tujja kuba ne Pastor Sandra Bayingana ng'ono agenda kutusomesa ku breaking barriers and birthing new realms, because as you're breaking grounds you need to have a dream, you need to be able to dream again, you need to be able to say now like I've been failing on this thing for so long, I've been wanting to start this for so long. After the summit twagala abantu baddeyo barriers was breaking emiziziko ogijeewo kati empulani nze ntya still oba tolina pulaani wadde tegiriiwo so kiyinza okuzibuwaliramu oba kikwetagisa kudda wakotandika small garden in your compound otandika okulima otandike like we want you to do something anything ne bwe kiba kitono kitya so as we break those barriers we need to birth new realms can be ideas, can be like just birth something new, because like I usually want to say okubeera omuntu omu buli kaseera it's too costly kimalamu n'amaanyi bw'obanga every time you come here you're the same person over and over, say the same things over and over bitukooya like it is exhausting, so mukama tusuubira okubanga we evolve all the time. Musawo mama wange nsuubira okujja naye ninayo sister wange kakati mama mbuuza ebintu ebyokuŋŋaana ebyo oluusi kakati wulira abagenyi bwe batyo olulimi luno lujja kunsombwamu ze neeyogerera Luganda sister wange ono anaaba musaala okumuvuunulira bye boogedde oba mwabatetenkanyizza nabo kati olaba tuli mu kuyita like I said every woman buli mukyala oba oli wa background ki oba lulimi ki nze nzikiriza ojja kuyiga oba oli wa lulimi ki oba oyogera lulimi ki nze nzikiriza ojja kuyiga. Enteekateeka zonna mwazikoze communication egenda kubeera malidaadi sana egenda kubeera malidaadi abogezi betuyina bali diverse awo nkufuna bali diverse so they know how bamanye engeri y'okutapinga mu buli muntu irrespective of like oba background ye eri etya bamanye okutapinga. Omugenyi omulala tulina Dr. Eunice Adubango nga ye agenda kwogera ku rebuilding the broken walls. For us to be able to engineer a purpose, so we need to rebuild whatever is being broken inside of you. You have to assess yourself and be like, what is broken? Because now before you define that, it can't be worked on. So then, of course, I myself, I'll be talking about mental health. Investing. okusiga okuteeka investment kubeera kiki kyoyinza okuteekamu mu ndowooza zo okuteeka mu ndowooza zo gwe kennyini weeyimuse kubanga bw'otateeka mu ndowooza yo bano abagenyi bonna like ba speakers baffe byonna ebintu bye bagenda okwogera bwe bana endowooza yo bwe nabanga eriko ekikyamu togikozeeko then all this is all a wastage of time tojja bifunamu so twetaaga okukola ku bwongo bwaffe endowooza yaffe mental health yaffe okubanga eri intact okusobola okukwasaganya biri ebintu ebirala. Ate omugenyi omulala gwasembyeyo omugenyi beebo Doctor, oyogedde ku kifo kino tuwulira Grand Global eri ludda wa watuufu? Grand Global eri nga mu Kikoni wane Makerere. Eyo geti ye Makerere side y'Ekyemmanga. Okay. Wali Sn.3. So ekifo kye tugendamu kiri wano kumpi, so nsubire omuntu yenna aba atuuse Makerere n'obuuza nti eno Grand Global wonna oba osobola okukola ki osobola okubanga otuukawo bulungi nnyo. Ffe abakozesa apps era kijja kuba kituyambako, teekamu ka app kakulagirire wawe osobola okubeera nga ogenda weewaawo. Dokita watunyonyodde ensonga ezimu twagala otubulire ku nsonga nga tuwumbawumba ensonga ez'essira zetugenda okutunuulira ddala zetugenda okutunuulira zetutaddeko nnyo essira. Ensonga zetutaddeko ennyo essira ensonga enkulu gye tutaddeko essira y'ensonga ya of course learning.
learning okuyiga kuyiga. So buli mukyala agenda okujja abamu ku ffe tubuuza tujje naki naye mbasaba mujje oba nkyogere ntya fe abasomesa bw'oba osomesa abaana bwe bajja mu class osooka no assessinga ddala bazze kuyiga oba just bazze nti kimukakatako abazadde bamusindisa abazadde so usually bw'obanga wakabafuna omulundi ogusooka osooka n'obabuuza lwaki oli wano ne bakubuulira abamu bakubuulira ebituufu nzize lwakuba tata wange lwakuba neiba waffe lwakuba kino naye tukyayina olunaku olw'enkya olwokutaano so buli mukyala ayagala okujja tuula wansi osooke weebuuze lwaki nzija lwaki ngenda. This is not like any other Saturday gy'ova ewaka n'otambula n'ogenda okumalako obudde so buli mukyala agenda okujja mu summit tali mu kujja kumala budde so tojja n'endowooza nti I've just come to hang around. We're not coming to hang around. netolole mukaawo nzireyo ewaka ayagala okwetoloola mu bambi tojja kuba abantu abagenda okujja at the end of the day tugenda kubanga we pattern them buli muntu tumukwasa omuntu as like an accountability partner so bw'onajja nga gwozze kuyisa bivulu kwetoloola mu bwetoloozi ne tukwasa ono eyasomye eyazze nga ye ali intention ayina wayagala obulamu bw'okugenda it's going to be a disservice. So mpulira nga nandiyise buli mukyala nga awulira ayinaku wayagala okulaga ng'owulira olina ekigendererwa wadde tonnakitegeera bulungi naye owulira mwekiri owulira wetaaga omuntu akuwa push akikusomesa agamba kati boti bw'oyinza okukola. So I'm looking out at women abali intentional nga bagamba waliwo ddala embeera z'enkooye netaaga okuyiga but also we should understand that of course abamu bayinza okugamba lwaki kuliko ssente biki so organizing such events bingi ebiba byetaagisa so money is inevitable especially if you don't have all the resources and I want to appreciate our sponsors Good Day TV mwebale nnyo Good Day TV etukoze bulungi like all the way Makere Full Gospel Church etukoze bulungi Biwoma Farms etukoze bulungi GD Park like all our sponsors have done us so well era mbeyanziza so ekusente ze tuli mu kusasula omukyala ndaba manya nti ba sponsor bafaabo bagaseeko ettaffaali ddene nnyo nga baagala oyige obeere omukyala ow'enjawulo usually batera tugamba nti omwami wabanga si musanyufu naye like if a man is not happy with himself ajja ku projectinga ekyo obutali busanyufu bwe eri omukyala anagezaako okumwagala nti ajja ku destroyinga eddembe ly'oli omukyala kubanga ye tasobola kufuna ddembe lye neze njagalo kizza the other way round n'omukyala atali musanyufu like omuntu w'omunda we omuntu the inner man a woman that is not happy with herself nga ali bitter maybe oba bamukyawako n'anyiga obusungu bukyali eyo that kind of woman is like a bullet ready to so we need to come and deal with all those things tetubiteeka ku basajja bokka musajja wabase musanyufu wajja kuleetera nawe obutaba musanyufu naye bw'otaba musanyufu ojja kuleeta omusajja obutaba musanyufu n'abaana na buli omu akwetoolodde buli wobeera nga ate naye bw'obeera nga toyize you've not learnt it reflects in so many things bw'obeera nga tofunye magezi ku bintu ebimu kiraga okay. Ojja otegekeyo olw'abaami onaawulira ojja kutulaba engeri gye tuna participatinga naawe ojja kukyejjusa si weewaawo omukyala atannaba kumanya butya bwe beewandiisa akekasembayo akola atya omukyala atannaba kumanya waabwe twewandiisa nsobola obasomera enamba I can read a number gye basobola okubako okwewandiisa n'oba oba oyina ekibuuzo okay. Hello. Hello.
Okay, tuwe namba yesimu kubayinza okuyita bewandiise. Tusobola okuwewandiisa ku namba 0705. Hello. Tweyanzike naye kati n'ekibuuzo kyembuuza eno mu kyalo ebweru w'ekibuga kati y'omunaya tulina Yesu naffe okutuleeterayo olulukuŋŋaana. Kale omutegesi waali wano Dokita abali mu byalo nga bali wala nabo baagala enkuŋŋaana nga zino. So abali mu byalo tulina already abakyala abali mu kuva mu byalo mu districts ezitali mu Kampala. Bapangisiza emmotoka abatambula yawamu. Yawamu bagenda kujja emmotoka emala ebazeeyo. Abamu babadde basaba online like okustreaminga online tetulinayo option kubanga tulina n'abakyala abatali mu Uganda bali e Kenya, Zambia, like wherever ababadde baagala okwatendinga naye tetulinayo option. Noza kijja kulowoozebwako gye bujje. Naye omwaka ogujja tujja kuba we shall plan better next year, but for now abatali wala nnyo bw'oba oli within Barra where like nearby you can come as early osobola okulinnya bus oba okwevuga ku makya n'ojja ekawungeezi n'oddayo. It's just one day and it will be worth it. Bajja kusanyuka nnyo okujja. Kale tuwe namba. So 0705 285 057 0705 285 057 aba oba 0785 099 548. So there's a number basobola okwewandiisa n'okusindikako ssente. Bwe basindikako ssente tuba tubaweereza ticket era kweyo enamba. Bakoowola akasembayo tusisinkane Grand Globe. Akasembayo njagala kanjogere eri abaami. Let me talk to them nicely. So njagala okusaba buli mwami abaami abayina oba oyina muganda wo oba mami wo oba mukyala wo oba omwana wo nsaba omutuweereze ku Lwomukaaga. Nnyinza obutakumalirayo birungi byonna binaavaayo naye ye bw'anajja bw'anaakomawo ajja kugamba nti it was worthy it. So osobola okubasasulira ssente si nnyingi emitwalo 7 oba 10. Bw'oba obadde olaba program osobola okusasula emitwalo 5. Njagala okwebaza abakyala bonna abagambye nti kino tukyetaaga, abakkiriza ne beewandisa era nga beetegese okujja ku lunaku olw'omukaaga okubanga tuyigira wamu. Mukama abampeera omukisa. Njagala okwebaza ttiimu yange yonna gye tutegeka nayo luno olukuŋŋaana. You are an amazing team. Mukama abampeera omukisa. Njagala okwebaza abasponsa baffe Gugude TV, Makerere Full Gospel Church. Mukama abatuweera omukisa. Ladies Ministry ya Makerere Full Gospel Church. Mwebale nnyo buli sponsor, every partner, everyone that has added something onto the summit. Abalanze, abakoowodde abantu. Mukama abatuweera omukisa. Amina. Abadde Dr. Gift Nakayinga nonno nga ye mutegesi w'olukuŋŋaana olumanyikiddwa nga lwayitiddwa Women Blossom Summit season eyokusatu. Lugerabeerawo olunaku lugenda kuba Lwamukaaga. Esabbiiti eno yennyini Olwomukaaga luno yennyini olujja we tugenda okubeera wali ku Grand Global. Koowola abakyala mwenna mujje. Ebadde The Heads Show kibadde kitundu kyakubirinze Emmanuel Kenya abaddewo omwagizi waayo. Katusiibe bulungi mweraba.